Ĉu vi ŝatus vojaĝi trans la mondo sen pagi por loĝejo, konatiĝi lokajn homojn kaj praktiki vian Esperanton? Jen Pasporta Servo. Saluton kaj bonvenon al Keep It Simple Esperanto. Mi estas Becky kaj mi ŝatas vojaĝi ene de mia lando kaj ekster ĝi. Sed loĝejo povas esti la plej multekosta parto de la vojaĝo, kaj resti en hotelo povas esti solece. Do, kiel oni povas malpliigi la koston de la vojaĝo? La psicologo Ruben Feldman González fondis en 1966 programo Pasporto por esperantistoj en Argentino. En 1974, Pasporta Servo kreiĝis. Teo, la tutmonda esperantista junulara organizo, konservas ĝin. Sed kio ĝi estas? Pasporta Servo estas esence listo aŭ adresaro de esperantistoj, kiuj gastigas esperantajn gastojn senpage. Tio signifas, ke esperanta vojaĝanto povas resti ie sekura kaj senpage, kaj oni povas praktiki Esperanton kun la gastinto aŭ gastintoj. La servo estas senpaga, sed estas bona ideo oferti al la gastiginto ion, ekzemple tipan manĝaĵon de via lando aŭ malgrandan memoraĵon. Vi povas helpi en la domo. Ekzemple, vi povas lavi la telerojn, purigi la domon aŭ helpi kun la butikimadon. La adresaro en 1974 enhavis 40 adresojn. Nuntempe estas pli ol 2000 gastigintoj en pli ol 100 landoj en pli ol 1500 urboj. Kien vi irus? Se la servo estas senpaga, kio estas la avantaĝo de esti gastiginto? Aldone al havi kroman paron de manoj en la domo por helpi, vi povas gastigi ion por praktiki vian Esperanton, vi povas amikiĝi kun aliaj homoj el diversaj landoj kaj diversaj kulturoj. Tio estas bonega se vi ne volas aŭ ne povas vojaĝi. Kiel mi scias tion, kaj kiel mi rekomendas gastigi per Pasporta Servo? Ĉu mi iamajn uzis Pasportan Servon? Ne, mi neniam uzis Pasportan Servon, sed mi volas uzi ĝin estontece. Mi uzis en la pasinto, mi uzis couchsurfing. Tio ne estas specife por esperantistoj, sed mi uzis ĝin kiam mi lernis Esperanto, kiam mi lernis la portugalan kaj la hispanan, ĉar mi en tiu tempo mi ne povis vojaĝi, sed mi volis praktiki miajn lingvojn, do mi gastigis bonegajn homojn el Brazilo, Hispanio, Novzelando, Italio kaj multaj aliaj landoj, kaj mi havas bonajn amikojn de couchsurfing, kaj mi povis praktiki mian hispanan kaj portugalan. Mi rekomendas gastigi per Pasporta Servo aŭ couchsurfing se vi volas praktiki viajn lingvojn kaj vi ne povas aŭ ne volas vojaĝi. Mi havas bonajn amikojn de couchsurfing kaj mi volas havi bonajn amikojn de Pasporta Servo. Nun, malfeliĉe, mi ne povas gastigi, ĉar la hundo ne ŝatas aliajn homojn, do mi ne povas gastigi, sed mi ege volas fari ĝin estontece, ĉar mi ŝatis ĝin multe. Mi esperas, ke iun tagon en la estonteco mi
montras videon al vi au en mia domo kun gastoi, esperantistoi kiui gastas kun mi, au povi fari videoin de miai voyagioi en aliai landoi per pasporta servo. Nun, tion ne eblas, sed en la estonteco mi esperas. Ĉu vi iam utiligis pasportan servon? Kion vi pensis? Kai, ĉu vi pensas ke pasporta servo estas pli aŭ malpli bona ol couchsurfing? Se vi volas vidi videoin pri miai vojaĝoj, klaku sur la ludlisto ĉi tie, kai ne forgesu aboni al la kanalo kai ŝati la videon se vi ŝatis ĝin. Ĝis la revido!